നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് Sukhothai Historical Park. Thailand one of the most important cultural and historical sites. അതുമാത്രമല്ല, it's also the birthplace of Sukhothai Kingdom. Welcome to Sukhothai, the ancient heart of Thailand. ഇവിടെയാണ് Thai history start ആവുന്നത്. The first capital of Siamese kingdom, filled with centuries-old temples, peaceful ruins and timeless beauty. So let's explore the culture, the story, the history of Sukhothai. Come, let's go. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് Sukhothai Historical Park. Thailand one of the most important cultural and historical sites. അതുമാത്രമല്ല, it's also the birthplace of Sukhothai Kingdom. Sukhothai Kingdom 13th centuryയിലാണ് പണിഞ്ഞത്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ പാർക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാലസിൻ്റെ, ബുദ്ധിസ്റ്റ് ടെമ്പിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ റൂയിൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. Impressive to see the reflections of urban planning and life in the 13th century. And also, this place UNESCO World Heritage Site lo recognized cheyidittundu. പ്ലേസ്. ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് കാർ, ബൈസിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നിട്ട് ഈ എൻറ്റയർ പ്ലേസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ്ങിൽ വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഐ വുഡ് ടോട്ടലി റെക്കമെൻഡ് ദിസ് പ്ലേസ്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പാർക്കിന് അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ഒരു നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി നൈറ്റിൽ ഈ ഏരിയ ഭയങ്കര പ്രിറ്റിയാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ലേക്കിന് അടുത്തായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്.
salt. No salt. No sweet. Salt. Sukhothai is famous for its historical sites. And നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സൈറ്റിലാണ്. യെസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് Satchanalai Historical Parkലാണ്. ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി ഫീസ് ഉണ്ട്. ഫോറിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 200 ബാത്ത് ആവും. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ കറങ്ങണമെങ്കിൽ 2 ഓപ്ഷൻസാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബൈസിക്കിൾ റൈഡ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാമിൽ കയറിയിട്ട് പോവാം. ട്രാമിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സൈറ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ. Wat Chang Lom. ഈ ടെമ്പിൾ ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പാർക്കിന്റെ സെന്ററിലാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ബെൽ ഷേപ്ഡ് സ്തൂപ്പയാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിന്റെ ബേസിൽ 39 സ്റ്റാൻഡിങ് എലിഫൻസ് ഉണ്ട്. Chedi Thaew. നേരത്തെ കണ്ട Wat Chang Lomന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടെമ്പിളാണ്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോട്ടസ് ബഡ് സ്തൂപയാണ്. പിന്നെ അതിന് ചുറ്റും വരുന്ന വിഹാരാസ്, പിന്നെ 27 സബോർഡിനേറ്റ് സ്തൂപ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ 5 മണ്ഡപം ഉണ്ട്. Satchanalai was a city part of Sukhothai kingdom and it was founded in the 13th century. ആ സിറ്റിയുടെ റിമെയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇത് Satchanalai ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പാർക്കിന് അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ടെമ്പിൾ ആണ്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെയും കൂടെ കയറി നോക്കാം. ഇതാണ് Saritphong ഡാം. ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തത് 14th സെഞ്ച്വറിയിലാണ്. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സുക്കോത്തായിലെ സൺസെറ്റ് ഇവിടെയാണ്. വേൾഡ് വാർ II സമയത്ത് ഈ റോക്സ് ആൻഡ് മൗണ്ടെയ്ൻസിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഈ റെയിൽവേ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ജപ്പാൻ യൂസ് ചെയ്തത് അവിടെ പല രാജ്യങ്ങളിലെ വാർ പ്രിസണേഴ്സിനെയും ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസിനെയും സിവിൽ ലേബേഴ്സിനൊക്കെയാണ്.
ഇതൊരു വളരെ ബ്രൂട്ടൽ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. സോ ബർമ തായ്ലൻഡ് റെയിൽവേ ഡെത്ത്സിലെ ഒരു മേജർ ഷെയർ ഇവിടെയാണ് സംഭവിച്ചത്.